Welcome, everyone, to the Creative Arts session. We're going to be exploring gender-based violence using two different artistic methods today. My name is Bianca. I'm with the Men Engaged Global Alliance, and I've been working on the symposium for the past few months. I'm just going to start by introducing a couple of housekeeping things, and then I will hand straight over to Guitté and Morris, who will actually be leading the session. If you are on social media, feel free to use Ubuntu Symposium or hashtag Symposia Ubuntu. And with that, I am going to hand over to Guitté, and she will lead us into the first part of the session. So thank you, Guitté. Pues buenos días, les hablo de México. Les voy a presentar un video que fue una idea de un colectivo que es de Cómplices por la Equidad en México. Estuvimos trabajando en equipo, poniendo ideas, más que todo sobre la cuestión de la cultura de la violación, que es como un problema que está muy fuerte en México y bueno, con los jóvenes y con los movimientos sociales de Me Too y bueno, un poco, bueno, esta idea que ya las mujeres ya no quieren vivir con violación, quieren que los compañeros se responsabilizan. Y bueno, y eso, bueno, cómo hacerlo con los jóvenes. Y bueno, estuve trabajando con un equipo, con hombres jóvenes también, para que hablen de sus experiencias sexuales, de cómo se sienten cuando eran joven. Y bueno, y yo como soy madre de 3 hijos varones que ya son adolescentes, un poco todo la cuestión de la educación sexual. Y bueno, y queríamos hacer como un mensaje también que sea como pedagógico. Y bueno, y además, pues trabajando el tema de Ubuntu, pues se nos hace como una oportunidad de trabajar la sexualidad de una manera positiva, porque estábamos buscando, bueno, hay que denunciar la cultura de la violación donde viene, pero también como enseñar una manera de tratar bien, de humanizar la sexualidad. Y se nos hizo que el concepto de Ubuntu, para ser capaz de tratar de manera humana al otro, pues me estoy tratando de manera humana yo también. Y bueno, es un poco esta parte que estuvimos recuperando. Si quieren, se los voy a presentar. Dura como 8 minutos. Es como, está escrito en español, pero ya está la música para seguir. Y yo creo que como es muy visual, pues también van a entender una buena parte de lo que está presentando. Ships. Many thought the day to call from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you give to see? Now the songs of freedom is all I ever heard. Redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. And how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh, redemption song, yes, Lord. Redemption song. Redemption
pretend can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh, redemption song. Yes, Lord. Redemption song. Redemption song. Redemption song. Let's join together, fight this holy arm again. When the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thinner. Ain't no hiding place on the Father of creation. We got one love, one heart,
Bueno, aquí estamos. No sé si tienen comentario. Ya sé que, bueno, el texto está en español, puede ser un poco difícil de entender, pero bueno, mucho la idea es de como proponer una alternativa a la cultura de la violación y como que enseñar también que a través de la sensibilidad, la capacidad de escuchar a los demás, a tomar su tiempo, a reírse con el otro, a sentir con su cuerpo, pues también, bueno, uno se siente mejor como humano, pero también puede transmitir como mejor placer y también no estar agrediendo, ¿no? Y también, bueno, preocuparnos también por lo que siente, por lo que viven los adolescentes con su sexualidad, que tienen las hormonas como muy altas en la adolescencia y de cómo madurar, cómo acompañar hacia una sociedad sin violación. Pues no sé si tienen comentarios, preguntas o cómo lo están viendo, pues. Okay, great. Thank you, Guitté. I don't think there is anything from anyone, so we can hand over to Morris now, unless there's anything else you'd like to share. Yeah? Okay, so over to you, Morris. No, gracias. It's good afternoon here in Uganda. It's exactly 4:15 p.m. Can you hear me, Bianca? Yes, we can hear you. There's very light, so we can't see you so well, but we can hear you. Very bright. Can I just do something about? Un poco mejor. Yeah, that's better. Thank you. Is it much better now? Yeah, it's okay. You can go It's ahead. okay. Yeah. Is it? Well, this is crazy because I can't see myself as well. My name is Mugisha. First of all, thank you, Guitté. I don't know if that's how you pronounce your name. Yeah, thank you very much for the presentation. I love the icons, though I couldn't understand a few things here and there because I don't really understand Spanish, but hopefully I'll learn to pick a few things here and there. So for me, my name is Mugisha again, and I'm a film producer. I'm a photographer from Uganda. I'm as well a creative director. So I'm glad to be here at the Men Engage Symposium. And what I'm going to show you is a 2-minute part of my film that I produced early this year. And I'm going to ask you, Bianca, to play it from your side because you see my screen already seems to have a problem. So I sent you a link in your email. I don't know if you saw it. So I'll ask you kindly to play it so it's more clear because I'm sure you have better internet as I had shared with you earlier. Is that possible? Yes, just give me a second. Yeah. Naye mina abomuka ate bali omwana gwe mina ebisenge byogera n'ekyalo kyonna kyonna kimanyi era omwana otwala abasiiza bakyala n'ebintu tali byokwikara n'oli ebikikaka omukazi aliyo naabonabona mina omunnyo ogwo ogulaba kyegukukola nkimanyi kiki ofa ki kati kikugasa ky'okukola ssente nnyingi ate nga togenda zeeyagalira leeba ogwawo halimu ebinyansi n'omukazi zino ssente zokka zetusigaza mu nju muno
zikozese na buvunaanyizibwa kuba simanyi kigenda tutuuka ku wane n'ogeza ssente ozimazeewo. Mpulirangako nga mukwano gw'oninda. Kati olina amagezi? Nze njagala oleka akasajja ako. Kubanga bw'onoosigala n'ako akasajja ako lwaba kagenda kubaka kuwangula amannyo. Oyagala kufuuka mali buttole. Mambo kankwegayirira linda omwana wange yeebaka. Gowanje. Omwana mugasho gwawo nk'omukazi. Awulira oti. Bomboka. Mbikowe. Emyaka gyonna gye mbadde mu buno obufumbo ki kye nfunyeemu. Sikyasobola. Ensobi gye nali nkoze mu bulamu bwange lyegi. Kutuukiriza buvunaanyizibwa bwange nga mukyala. Welcome back from that 2 minutes short clip of my film. I hope you enjoyed it, and as well you must have learned a few things here and there. Well, like I told you, I'm a filmmaker, and when I was thinking of making a film, I thought of telling stories back home. I don't know how different I am with Guitté from Spain. I don't know how people violate their partners, but I'm sure we share a thing or two, because you see, crime is still crime. So I came up with a story, and this story is placed in the rural areas around a very prominent lake in the western part of Uganda called Lake Katwe. Lake Katwe is well known for producing salt. So it's known in East Africa and Africa. So basically, this film, stain in simpler terms means a spot or a dot. Take, for example, if you have like a stain or a mark on your white dress, you have something dirty on it. So that's how I came up with the title of the film. So basically, I try to expose the man in a home as a stain in society and in the family. So when you look through the whole 2 minutes that I showed you, I try to expose the evils in society and how gender-based violence kind of stands or is an obstacle for growth and development. You realize that in Uganda, where I come from, you notice that domestic violence, I mean, when you speak of domestic violence, I mean sexual violence, financial, where a man takes money from a woman. That is very common and predominant in Africa here. I don't know about Europe or anything. Then there is physical violence, there's psychological violence, where someone uses very harsh words on a woman or a partner to bring them down. This is very, very common in Africa because, partly because of our cultures. We come from cultures where a man is seen as the ultimate, like the lion of the jungle. So it kind of pushes women to kind of respect men. But you see, in this film, it goes beyond just respect. So I brought up this film because I wanted people out there, especially in my region, Africa and across, to see how women suffer under violence. So I don't know what you perceive, because my film kind of looks a bit different from any other film. So for me, I call Stain a global film, and I would really wish it to go on very many screens across the globe. I would want people to watch it and learn a few things here and there. Just the way you've watched it, I'm sure these images will never leave your mind. Some of them are quite disturbing, but you know, you have to expose the devil. You cannot keep giving the devil a mask. You can't. You have to unmask the devil. And in this case, the devil is gender-based violence. You get the point? We have to expose these people. You can't keep quiet. So as a man from Africa, as a man raised in Africa, I have grown up seeing these things in my relatives. Some of my aunties have been violated by their so-called darling husbands. I've seen young men violating girls at university. I have seen
people beating up women. I have seen it and I've grown up to see this thing. So as a growing filmmaker, as a future filmmaker, I want to touch lives of people out there across the globe by making films that speak directly to those perpetrators out there in society. So if there's any violator or any person who abuses the rights of a woman in Kenya, in South Africa, in Zambia, in Spanish, where Guitté comes from, people need to see these things. We need to expose the demon. So as a filmmaker, I decided to come up with a film like that, a story that will touch lives forever. So basically, I think that's the most I can talk about this short film. However, the film is not just 2 minutes, it's 75 minutes, that's 1 hour and 15 minutes. So if you have time, you can look at the whole story and how everything unfolds or how everything evolves. And this will help you expose. If you've never been to Africa, you can already see Africa in the same film. You get it? And how GBV is a huge problem in my country and Africa at large. So ladies, that's what I had to show you. So if you really want to watch the film, I gave Bianca the link for the film. You can watch it anytime and complete the story and see how my character, Mina, ended up with the husband who you saw in the film. Then also, this story does not only end on gender-based violence for a woman and a man, but also the children. The children are the pillars of the nation. Children are the future of, the future of the world. So you see how the child is being affected. The child is being traumatized by how two people are fighting. A father is beating up a mother in front of the eyes of a child. You can see the psychological torture, the depression that is going on in the film. You get it. So if you have any questions, I'm here to answer. Thank you very much for listening to me and watching the 2 minutes clip of the film Stain. Great, thank you to Yes. both of you. Yeah. Are there any questions from anyone? Of course, I have a question. First of all, I want to thank you for the opportunity for being in this Zoom meeting, even if we are 3. I mean, we are better than nothing, 3 people, we can change the world, right? Yeah, we can surely change the world, Guitté, isn't it? And I'm glad that Guitté is a creative, just like me. She's a storyteller. Yeah, I'm sure we can do much to change the world. And I want to thank you, Bianca, as well. But my question goes to Guitté. I would like to know what inspired that story and why are you playing using Bob Marley's music? I can tell Bob Marley's sounds. What influences you as a creative or as a filmmaker, as a lady, as a woman? Gracias, Morris. También me encantó tu película. Yo creo que Most welcome. Tenemos muchos puntos en comunes y bueno, y me encantó porque creo que es importante como visualizar y ver a través de la gente, ¿no? Como toda esta cultura de violencia que es tóxica. Y para mí la idea de mi historia fue más cuando yo soy de Canadá, pero me fui a vivir a México, que es un país pues más machista. Y estaba embarazada de mi primer hijo varones, de mi primer niño. Y cuando vi el primer ultrasonido, la primera ecografía, y que vi que era un hombre, ¿no? Y el dibujito decía, se ve una tortuga, su sexo era una tortuga. Y yo me preocupé cómo criar un niño sano en una cultura machista. Que tenía en mi vientre un futuro macho o un futuro hombre, que quería que bañaría con amor y que sería un hombre sano, ¿no? Y una cultura donde hay mucha violencia de género. Y pues de ahí un poco nació la inspiración y esta preocupación. Y bueno, Bob Marley, pues bueno, también es yo tengo 3 hijos varones y siempre
Cuando queremos estar en paz, tranquilos, escuchamos a Bob Marley, como es la música que, a pesar de las generaciones, todos nos pone, nos pone alegre, y yo creo que es un mensaje de libertad, de paz, también el hecho que haya hombres que sean artistas, siempre como a mí me ha como dado ternura por la vida, y desde hay hombres que son sensibles, que escriben, que son creativos, pues hay esperanza en este mundo, ¿no? Y Bob Marley creo que, bueno, era como un modelo como pacífico también, y a través de su música, pues también transporta, ¿no? Una visión positiva de la humanidad y de esta sensibilidad, y yo creo que también, ¿no? Pues todo esta idea de generar hombres que son sanos, ¿no? Que tienen una sensibilidad para ver las cosas, que quieren cambiar el mundo, y yo creo que, bueno, la música como que transporta, y esta canción le gustaba justamente a mi primer hijo varón, es la primera, le gustaba mucho, la cantaba, y también, bueno, quería que sea una película que les gusta también a los adolescentes, ¿no? Que no sea como un regaño de las mujeres, ¿no? Y también pues fue en la experiencia, pues pedí a hombres que me dieran ideas, ¿no? Que me dijeran cómo se sentían. Y era muy complicado porque al principio como que no querían, porque se sentían mal de hablar de violación, de sentirse que tenían el potencial de violar, como si son hombres sensibles, que les ves como, no, pues también tú también puedes violar, ¿no? Y cómo lo haces, y cómo también fue tu adolescencia, ¿no? Que es como mucho tabú. ¿Cómo la pasaste, no? Porque yo como madre de niños sí podía, pero con adolescentes ya no sabía. Y toda la educación sexual, cómo hacerla, ¿no? Cómo transmitir otros mensajes, y también poder escucharlo, ¿no? Y estuvo bonito trabajar porque éramos equipo de mujeres y hombres, y que nos hablan de su sexualidad, de su soledad, de su vulnerabilidad, pero también de sus deseos y de cómo hacerlo, ¿no? De cómo, de dejar que el tema sea tabú, ¿no? Que sea apoderado por la violencia, y que los hombres también se pueden sentir vulnerables frente al tema, ¿no? Y me gustó mucho lo con el doctor Mukwege, que él es hombre, y que dice, no, pues yo también me tengo que involucrar, no tengo que ser una mujer ni ser feminista, ¿no? Yo soy parte de la cultura de la violación, de la violencia, pues tengo algo que hacer, porque muchas veces pues se hace como, bueno, eso es un tema de mujer, ¿no? No es como si no sería un tema de hombre, y se me hace bonito pues también que se involucran, y toda la cosa de Ubuntu, también la idea de la libertad política, de la lucha por la justicia, pero también sobre el terreno de la sexualidad, ¿no? Que la libertad también está ahí, y que si quieres una libertad para ti, pues la tienes que querer por las mujeres también, ¿no? Y que así los hombres se van a liberar también de muchas cosas. Bueno, es un poco mi idea, ¿no? Great, thank you. Are there any other questions for anyone? Morris, can I share the link for the full video in the chat? There's only a few people here. Yes, you can. Yeah? Okay. Yes. If anyone does want to watch it, then I've just shared it in the chat. If anyone is wanting to watch the full film, yes, you can use that link there. Aquí ya lo tengo. Sí, la quiero ver. Okay. So if there's nothing else, then we can end the session, and just thank you to both of you for joining. And to let those that are here know that the official, is there anything else? Sorry, before I close? Okay. So what we will then do is just close it off, just to let you know that there is actually the closing of the Ubuntu Symposium is happening next week, Tuesday. You can register online. You can go to mainengage.org/symposium, and there you'll be able to register for the closing. It will go from 8 to 11:30 a.m. Eastern Time, which is 2 to 5:30 Central Africa Time.
There'll be some live cultural performances by Mugisha. There'll be a few high-level speakers. We'll be launching the Ubuntu Declaration and Call to Action, and then ending, actually, you're talking about creative, and we've actually had a song developed for the Ubuntu Symposium, which was written by Kamla Basin, and then will be performed, has been performed by Mugisha. So we do hope that you will join us again online for that. And a very big thank you to both of you, Guitté and Morris, for joining us this morning, this afternoon, depending on where you are. And yeah, best of luck with everything. And thanks again, everyone, and take care. All right. Okay. Gracias, gracias. All right. Thank you so much, both of you. I hope that was okay. Yeah. So. Sí, sí. Okay. Fue un bonito encuentro y sí, okay. Ya soy fan de care. Bye, Guitté. Bye. Bye, Bianca. Bye. Bye a todos, gracias. Bueno, take care. Thanks, everyone.